Okay, I was waiting for the others, but anyway, let's start. Otherwise, it will be delayed. Like already 5 minutes gone. Right, let's start. Last day, what we were discussing is about microbit, and before that, we just discussed about the scratch animation. And today, this microcontroller part, which is microbit, we are going to discuss about that. Okay, let me share you the editor link. You can just log into that. My editor link log in. Just click on the link and you will be logged in that in your screen. Screen .waymaker. And for those who were not there last day, I will brief you what we are doing today. Yes, brief karana. Okay, what we are going to do today. So this microcontroller is basically a kind of, it's everywhere. So nowadays, almost all device, all kind of like gadgematic that you are seeing in the market, it has a microcontroller. Therefore, you need to know how they are created. If you want to see the work, like initially, like for an example, how DSLR camera work, how a drone work. Drone has a microcontroller. How a modern car work. Alut cars gattama ema microcontroller වලින් වැඩ කරන්නේ. Drones gattama microcontroller වලින්. You know, now there are even weapons. And now there are even weapons having microcontrollers. Then like what is the threat? Then these are programmable. And the weapons are programmable. The threat is what if somebody hack this? Programmable කියන්නේ තව advanced programming වල ඉස්සරහට ගියාම තියෙනවානේ programming, security, hacking, ethical hacking, all these things are there. Then what if somebody hack into this device? Because everywhere these microcontrollers are there. Flights වල තියෙනවා microcontrollers, වාහන වල තියෙනවා vehicles, flight, ships, drones, weapons, cameras, washing machine, refrigerator. There is a nice conference in USA that is called DEFCON. DEFCON කියලා conference එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට Google කරලා පස්සේ හොයන්න පුළුවන්. දැන් කරන්න යන්න එපා. You can just say DEFCON. DEFCON is basically a conference of hackers, right? Conference of different hackers, which is basically held in Las Vegas, Nevada. Las Vegas වල තියෙන conference එකක්. මේක දැන් මේ next conference is basically August 10, 2023. Hari දැන් මේකට FBI හැමෝම එනවා, security people ඒගොල්ලොත් එනවා, and different people are coming to this DEFCON. You can watch videos නේ මේ DEFCON වල තියෙනවා, ඔයාලට videos එහෙම බලන්න පුළුවන් what these people are talking about. Sometimes just know about like some devices, but they are talking about the all kind of devices which use IT. ඒගොල්ලෝ කතා කරන හැම device එකක් IT technology use කරන microcontrollers use කරන හැම device. They are even talking about how to hack flights and all. Another security, issues, vulnerabilities issues, all these things they are talking, right? So this conference is basically it's like FBI people, lot of security people, police, everyone will present because they also need to know what is going on, right? Therefore, DEFCON is one of the most popular conference in USA. Different type of people come there and they do different works. So it's amazing, right? It's not just software විතරක් නෙවෙයි. තව ගොඩාක් දේවල් ගැන ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා මේ DEFCON conference එකේ. Right? ඔයගොල්ලෝ නිකන් බලන්න, just go and Google it, just go to the videos and see what they are talking. Most of the things we cannot understand. අපිට ගොඩාක් දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ, right? We cannot understand most of the things as they are basically talking in some techie language, technical jargons or technical terms use කරලා කතා කරන්නේ. One day maybe you will also be there, but I'm not sure whether you're going as a hacker or you're going as a like ethical person. So basically, the ethical side is, the negative side comes naturally to us. අපිට ඍණාත්මක පැත්ත, negative side එක naturally එනවා. Positive side එක හදාගන්න එක තමයි අමාරු. That we need to build by ourselves. That is why the human is treated as one of the intelligent animals in the world.
මොකද දැන් animal සතුන්ට බෑ එයාලගේ negative side එක හිතලා control කරගන්න. If they get angry, there is angry. If they want something, they will get it. Greedy. If they are greedy, it's greedy. ඒගොල්ලෝ පෙරේතකමක් ආවොත් කන්න යදුනොත් ඒක කනවා. තරහ ආවොත් ඒ ඇඟ එක ප්‍රකාශ කරනවා. But human, they are so intelligent. They can control. That is the difference between animal and human. ඒකයි අපි evolve වෙන්නේ. අපි ඒකයි මේ අනිත් අපි ලෝකේ ප්‍රමුඛ වෙලා ඉන්නේ. Because we can control. We have something called mind. Right? Okay. So let's go back. The today we are not going to discuss about DEFCO. Now today we are not going to discuss even about these other things, but we are going to discuss more about microbit and this make code. Microbit code may board එකක් මම ඇත්තටමත් පෙන්වුවා ඔයගොල්ලන්ට. Today I don't have the board with me. I will do this virtually. මම next week ආයෙ පෙන්වන්නම්. හරි? Next week I will show you again. මම next week එකේ ආයෙ ඔයාලට මේ microbit board එක පෙන්වලා අපි කොහොමද කරන්නේ කියන එක කතා කරමු. Okay. So let me introduce. In the basics, you have these outputs and inputs. Show number කියලා කිව්වනම් එයා ඒ number එක මෙතන LED board එකක් තියෙනවා. It has LEDs, right? It has LEDs. You can see 25 LEDs are there in this board. Easy thing is you can put the program. මේ program එක දානකොට මේක වෙනස් වෙනවා. Microcontrollers කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ hardware ඉස්සර නම් අපි මොනවා හරි වෙනසක් කරන්න ඕන නම් if we wanted to do some edit, some change in our circuit, අපි wiring එකම change කරන්න ඕන. Right? It was required to change the entire wiring. මොනවා හරි වෙනස් circuit එකක් වෙනස් කරන්න කියන්නේ. දැන් වාහනයක වැඩ කරන විදිය වෙනස් කරන්න. තව circuit එකක් වෙනස් කරන්න. flight එකක් දුවන run වෙන විදිය, flight එකේ elevation එක maybe like rudders ඒ වගේ දේවල් වල මේ smoothness එක වෙනස් කරන්න. We need to those are hardwired. ඒ කාලේ ඒවා hardwired හින්දා මේ කියන්නේ අපි wire මේ electronics වලින් mechanical දේවල් වලින් mechanics වලින් electronics වලින් වෙනස් කරන්න ඕන. Okay, but now the thing is now we can so why say John you are late to the classroom? Let's see. Anyway, try to come to the class on time, right? Pandupa, you are also late. Try to come to the class on time, right? Hurry. So what we were discussing about the microcontrollers. Microcontrollers can come up video. Hi, under the microcontrollers, under the topic of microcontrollers, we were discussing about this this microbit. Microbit ගැන අපි කතා කරා. Microbit කියන්නේ microcontroller එකක්. Microcontrollers are everywhere. Microcontrollers are everywhere. So here users of microcontrollers. The microcontrollers use වෙනවා අපි ගමු මේ. So you can see microcontrollers are even using laptops. ඒ වගේ device වලත් use වෙනවා. Switches වල use වෙනවා, cameras වල use වෙනවා, refrigerators, washing machines. Multimeters, scanning machine, medical scanning machine, treadmills. Here you can see robots, the vehicles like bikes, mobile phones, iPods, iPads, and DSLR cameras, vehicles, flights. හැමතැනම microcontrollers thing. That means now we can program them. ඉස්සර වගේ නෙවෙයි. ඉස්සර අපිට මේ වගේ කැඩුනොත් සමහරට හදන්න ඕන. මැකැනික් කෙනෙක් ඕන. ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් සමහර ඉලෙක්ට්‍රොනික නැත්නම් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික නැත්නම් වයරින් ඉලෙක්ට්‍රික් කරන කෙනෙක් ඕන. හැබැයි සමහර දේවල් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ සිස්ටම් එකකින් හදන්න පුළුවන්. Mostly we can correct that through a system or software. ඒක තමයි advantage එක. ෆෝන් එකක් වුණත් reflash. We can reflash කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට software සමහරට දා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය manufacturer දාලා එවන්නේ. But we can reflash. අපිටත් ඒක වෙනස් කරගන්න. These things are there. දැන් ඒවා වෙන්න හේතුව තමයි මේ microcontrollers. මේ microcontrollers දැන් මෙතන තියෙන LED සාමාන්‍යයෙන් මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. But when we put a code, okay, let's say show number 1, on start show number 1. Okay, දීලා අපි run කරොත්, if I run this LEDs will indicate number 1 there. එතන අපි wiring වෙනස් කරේ නැහැ. We didn't change the wire. We didn't change in the wire. No changes to the wire, but changes to code can change the
behavior of the circuit. Amazing නේ කියන අපිට පුළුවන් කිසිම මුකුත්ම කරන්නේ නැතුව wiring change කරන්නේ නැතුව code එකක් change කරලා මේක කරන්න. මේක code නොදැන කරන්නත් පුළුවන්. If you know the coding like JavaScript, that is good. This is how you code in JavaScript. Basic.show number 1. Basic forever function. You can see this. Within forever also you can say show number 1. And basic show number 1. This is how you write JavaScript. Make a Python වලින් කරන්න පුළුවන්. Python is also a programming language. Python කියන්නේ programming language. ඒතර ඒකෙත් කරන්න පුළුවන්. Java ලත් කරන්න පුළුවන්. JavaScript කරන්න පුළුවන්. Python වලින් කරන්න පුළුවන්. You can do using both. But මේකෙදි අපි simple විදියට කරමු. Let's use the block. Blocks are simple. No need to write codes. Drag and drop. Just drag and drop. It will do that. Okay. I want to display from number 1 to number 10. I am thinking time maker. So let's see who's thinking like, okay, now then. So before, like, if you want to become an engineer one day, if you want to become security expert one day, or white hat hacker one day, or security expert one day, if you want to become software engineer, or if you want to become a system analyst or system tester, whoever, you need to know, you need to think like a machine. Machines hitana vidiri hitanna. Okay, I want you to print numbers from 1 to 10. I want you to print numbers from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Can you do this? කරන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? I will give you time. ඔන්න හිතන්න මම වෙලාව දෙනවා. If you need the link, I'm sending the link. Link එක මම එවන්නම්. හිතන්න ඕන වෙලාවක් දීලා තියෙනවා. I will give time to think. I just need to display numbers from 1 to 10. Very simple thing. මේකේ 1 විතරනේ පෙන්නන්නේ. I need to display 1 to 10. Can you do this? Okay, I will give you 2 minutes to think. විනාඩි දෙකක් දෙන්න හිතලා හදන්න. You were given the link. ඔන්න link එකක් දීලා තියෙනවා. You can use your computer. Computer එක use කරන්න. නැත්නම් phone එකෙන් use කරලත් පුළුවන්. You can use either your computer or mobile phone, anything. හරි මට ඕන numbers 1 to 10 display කරන්න. I just need to display numbers from 1 to 10. Can you do this? කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. If you can raise your hand, I will give you the chance. පුළුවන් නම් අත උස්සන්න. If you can raise your hand. So let's see who's going to solve the challenge. අපි බලමු කවුද මේ challenge එක විසඳන්නේ කියලා. You can raise your hand if you are ready. ඔයාලා හදලා ඉවර නම් ඔයාලට අත උස්සන්න පුළුවන්. Then I will let you show. මම පෙන්නන්න වෙලාව දෙනවා. Who's going to solve this problem then? Problem by problem solve කරන්නයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ problem එක ඉක්මනටම විසඳන්නේ කවුද? Is it Sadev? Is it Sejan or Shanul or Chaniru or Randupa? Yes, Randupa. She said that she will go in. Okay. Only one girl, she is brave enough to take the challenge. Now see, නේද? එක ගෑනලම ඉන්නේ. හැබැයි යා තමයි ගත්තේ chance එක. හරි. අපි බලමු how she is going to solve this. Yes, Randupa, you can share your screen and show us. Very good. Excellent. You have taken the challenge. That is why I didn't see your answer. Okay. A simple method. Yes. A very simple method. I just need, okay. I agree that method is correct. Okay. If I want to display from 1 to 100, then the problem comes. Then ඔයාගේ method එක හරි. Yeah, හිතපු විදිහේ වැරද්දක් නැහැ, right? You can see what she has done. 1 පෙන්නුවා නම් මෙහෙම දාද්දී හරිම ලේසිනේ කියලා හරිම ලේසි method එකක් හදාගත්තා. මේකේ copies ගත්තා duplicate. නැත්නම් මේකෙන්ම ගන්න පුළුවන් පුතේ. මේ පැත්තෙම තව ගන්න පුළුවන්. මෙයා ගත්තා show number 1 ගත්තා 2 ගත්තා. ඔය වගේ දිගටම 1 2 show number 3 she wrote 1 2 3 ඒ විදිහටම show number 10 වෙනකන් දාගෙන ගියා. Okay, what if you need to display numbers from 1 to 100 then? Can you do it this way? 1 to 100 මෙහෙම පෙන්නන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ඉතින් 100 පාරක් ලියන්න වෙනවා. That's really. Yes. Any easy method? Any easy method of doing that?
You can suggest. Can we go to the math and do something? Sorry? Math? Can we? Yes. Yeah, you can try. You can try. It's totally up to you. You can think and try. Try. If you are successful, tell me. If you fail, then also tell me, because failure is a like, okay. Mama ලියන code එක ලිව්වා කියමුකෝ ඔයාලා. If you wrote the same code, or if you try one code and you are success. You are success. ඔයා success නම් ඔයා එකක් ඉගෙන ගන්නවා. You will learn one method of doing that correctly. Let's assume when you are going to do that, you have failed 10 times. දැන් ඔයා එක lesson එකක් කරන්න ගියාම, එක වැඩක් කරන්න ගියාම ඔයා 10 times fail වුණා. 10 times ඔයා try කරා. That is not the answer. So you failed 10 times. Means you have learned 11 lessons. අන්න ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඔයා පාස් වුණොත් ඔයා lesson එකක් ඉගෙන ගන්නවා. ඔයා 10 පාරක් fail වුණොත් ඔයා lesson 11ක් ඉගෙන ගන්නවා. කොහොමද ඒ? පාස් වුණොත් පාස් වෙන විදිහ ඉගෙන ගන්නවා. fail වුණොත් fail වෙන විදිහ ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර fail වෙන විදි 10ක් තිබ්බොත් fail වෙන විදි 10යි. අන්තිමට ඉගෙන ගන්නවා පාස් වෙන විදිය. ඒතර lesson 11ක් ඉගෙන ගන්නවා. You will learn 11 lessons. Therefore, don't be afraid to fail. Don't be afraid to fail. This will work, yes, but easy for 10 numbers, but difficult for 100 numbers. What if 1000 numbers need to be displayed? 1000ක් පෙන්නන්න කිව්වා. දැන් 1000ක් copy paste කරන්න යන්නේ. Let's make it easy. අපි චුට්ටක් මේක ලේසි කරගමු. Who's going to solve this time? Okay, think like a programmer, think like a hacker. Right? What you are going to hack this time? Hacking means like not destroying. What you're going to hack, what you're going to do this time? You're going to solve this problem. You're going to find a way. Solution. Yes. Come on. Who's going to answer? Howද මේ පාර උත්තර දෙන්නේ? මේ උත්තරේ හරි වැරදි නැහැ. එකම problem එක මේක if it is a very large number, this cannot be applied. මේක හරියන්නේ නැහැ ලොකු number එක. Numbers 10ක් කමන්නේ. But for 10, not good for 100 numbers, 1000 numbers, not good. Anyone having solution? I will give you 1 minute to think. Tell me if you have a solution. I will give you 1 minute to think. විනාඩියක් මන් දෙනවා ඔන්න හිතන්න. උත්තරයක් තියෙනවා නම් කියන්න ඕන. You can tell if you have an answer. You can tell. You can use math. ඕන එකක් මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ. How to do 1 to 100. Repeat. Sorry? Repeat. Yes, you can repeat. Okay. Repeat එක දැන් forever එකෙන් දාන්න පුළුවන්. Okay, forever එකෙන් මම දාන මේක. Forever this. Forever එකට දැම්මොත් දැන් මේක 10යි, ආපහු 10යි, ආපහු 10යි විතර දිගටම පෙන්නගෙන යනවා. But it's not going to be success. So how? You can loop. You can repeat. Okay, number of times. You can say repeat 10 times. I agree. Repeat 10 times. Now what to do? Repeat 10 times. On start, repeat 10 times. Show number 1. එහෙම පෙන්නොත් 1 විතරයි. I agree with your solution. Now repeat 100 times. Go see a parak repeat. Repeat 1000 times. Repeat in 1000. Okay, but what about how to show the number? Repeat 10 times. Mama agree. Repeat 10 times again. කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් repeat 100 times again කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඔන්න විසඳුවා. You have solved a little. Others can contribute to the answer. Okay, 1 more minute. හිතන්න. මම උත්තරේ දෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා හිතන්න පුරුදු කරන එකනේ දැන් මේ ක්ලාස් එකෙන් කරන්න පුළුවන් තරම්. කොහොමද මේක විසඳන්නේ? How to solve this? මම උගන්නලා වැඩක් නැහැ. හරි මම ඉගෙනුවොත් ඉතින් ඒකම හිතේ ඔයාලට. එතකොට ඉතින් හැමදාම ඔයාලා අලුත් ප්‍රශ්නයක් අරන් ඇවිල්ලා ආයි සර් මෙහෙම වෙබ්සයිට් එකක් හම්බුණා කොහොමද මේක මේවා කරන්නේ? මේක කොහොමද access කරන්නේ? මේකේ details කොහොමද ගන්නේ? Next day also you will come and ask. So I got a bank like server. How can I access details there? Every day you have to ask. No need to do so.
එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ හිතන්න. You also have a brain. ඔයාලට ඔළුවක් තියෙනවා. මොළයක් තියෙනවා. එකකින් හිතන්න. දැන් චුට්ටක් හරි. How to make it a change in value. දැන් මේ 1 හින්දානේ ප්‍රශ්නේ. But how to make it a change in value? කොහොමද මේක වෙනස් කරන්නේ? දැන් අන්දුපගේ solution එක initially හරි. කිසිම වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි මේ solution එක ටිකක් expand කරද්දි කරදරයි. දැන් අපි බලනවා වෙන solution එකක්. ඊට පස්සේ අපිට කෙනෙක් කිව්වා repeat 10 දාමු කියලා. එකට මම එකඟයි. හැබැයි show number 1 කිව්වොත් දිගටම 1 පෙන්නන. ඕනනම් මේ 1 පෙන්නලා පුංචි වෙලාවක ඉන්නත් පුළුවන්. පොඩි එකක් මොන මේකෙන් දාන්න පුළුවන්. pause 1 පෙන්නලා ටිකක් ඉන්න. maybe wait 500 milliseconds. මිලි තප්පර 500ක් ඉන්න. Then what? Okay, I'm going to show you a small solution. චුට්ටක් මම උදව් කරන්නම් since everyone is thinking, I know. හැමෝම හිතනවා තාම ආවේ නැහැ. හරි එහෙම තමයි පුතේ. ඉස්සෙල්ලාම එන්න ටිකක් කල් යනවා එන්න. Right? I have to use a variable because මෙතන this value is changing. This value is variable. Fixed නෑනේ මේක 1 නෙවෙයිනේ. It's always changing. Changing means a variable. Okay, in order to use a variable, I have to go to the variable, make a variable. මම මේකට දාන්නම් num කියලා. Variable name num. Variable name එකට num කියලා දාලා මම මෙතනින් okay කරනවා. Num okay. Make a variable num. Make a variable num. Initially set num to Mandana set num to on start set num to 1. Hari set num to 1. ඊට පස්සේ here I'm showing the num. Showing the num. Then 1 ඉස්සලම num කියන්නේ 1. And
Okay, finish. Right, set num to 1, show number, but the thing is, it's always 1. Now I need to change a variable like change number by, after displaying, you can change it by 1. You need to do this 10 times, means now the Kalin code Randu passcode is correct, but this one, when I play this, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, again, starting again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. First, you have to train your brain. The ඉස්සල්ලාම ආලගේ මොලේ පුරුදු කරන්න හිතන්න. පුංචි ප්‍රශ්න හිතලා විසඳන්න. ඊට පස්සේ තමයි ලොකු ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Then you can solve the bigger problems. First, try to solve the smaller problems. ඉස්සලා පොඩි ප්‍රශ්න විසඳන්න. Then try to solve the bigger problems. This will be fun. Yeah, I think I have done the same code, but it's wait, I'll try again. Okay. But another thing, if you want to really experience this, you can buy this from make a This is small computer actually. You can buy this small computer. Microcontroller computer. All these microcontrollers are small computers. You only thing is you can program as you wish. What program but you can program that as a camera to capture images. You can program that as a robot who can walk. You can program that as a drone or drone which can fly. Drone එකක් විදිහට, robot කෙනෙක් විදිහට, වාහනයක් විදිහට, camera එකක් විදිහට, maybe අර මේ වාඩ පුළුවන් මේ rover එකක් විදිහට, නැත්නම් disaster management support මොනවා හරි. දැන් අපි හිතමු මේ වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. ගම් වතුරෙන් වගේ මේ මොනවා හරි ගම් වතුරෙන් වගේ මිනිස්සු isolate වුණාම මේගොල්ලෝ ඉන්න තැන් හොයන්න. ඒගොල්ලන්ට කෑම බෙදන්න. ඒ වගේ ඕන දෙයකට මෙතන මේක develop කරන්න පුළුවන්. So this is a computer. Make a computer එකක් ඉඳලා අපිට program කරන්න පුළුවන්. How to do this? You have to search microbit. කියලා search කරන්න. දරාස් එකට කියලා search කරන්න. You can order online. Right? Cost එක සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා දැන් මේකේ microcontroller එකක. The cost will be around microbit. Microbit කියලා මේ එක නැතුව අපි search කරමු බලන්න microbit. Okay, this one මේ 9000 නම් මේක වැඩි ටිකක් ගණන්. Any cheaper one? I guess 1000. This is complete robot kit, right? It will like here, it's 17,000. Complete robot kit. You can code it. Program is as you wish, but the cost will be a little high. 15,000. Yeah, that 7,000 on the ganangi hilati. Time to time, these prices are fluctuating. Let's try to find the lowest price. Yes, the lowest available is this one. It is 7,000. මොකද මම ඔය ක්ලාස් එකක පෙන්නනවා ගිය සතියේ 4,000 වලට තිබ්බා කවුරු හරි ඒක ඕඩර් කරලා ඉවර කරන්න නැති 5,000 වලට තිබ්බා. Not for the 4,000, 5,000 වලට තිබ්බා.
ඒක ඉවර කරන්න නැති ගොඩක් කරලා දැන් ඉතින් තියෙන්නේ 7850 එක තමයි. This is small board but still like it's nice. You can program and learn a lot. Physical board එක ඔයාට එනවා. ඒකට ඔයාට අතේ තියාගෙනම මේක program කරන්න පුළුවන්. We are programming from the code and it's programming in that chip. No, you can then after coding, you have to code here. මෙතනම තමයි. After that you have to download. ඊට පස්සේ download connect the device and download. You can connect the device using USB. USB හරහා connect කරන්න පුළුවන් device එක. After that you can download as a file and then put it to the file. There will be that hexadecimal machine code. Machine code එක generate වෙනවා මේකෙන්. That machine code you can transfer to the microbit board. When you connect, it will be connected like a pen drive. I will show you next week. Next week එකේ අනිවාර්යෙන් board එකත් එක්කම පෙන්නන්නම් මම. අදහසක් ගන්න පුළුවන් එතකොට you can get an idea. Okay, finish doing this. The idea of this is then make a repeat 100 by the way. If I repeat 100 times, so it will print 1 to 100, right? Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Likewise, this will print up to 100. That's why I said previous code was 100 times ලියන්න ඕන. හැබැයි මේ code එක you can change it to 100 if you need. You can change it to 1,000 or 10,000 or 1 million or 10 million or any number. You use the number, it will display all the numbers, all these numbers. That is the advantage. Okay, let's do this. මට දැන් මෙහෙම එකක් හදා ගන්න ඕන. මට there are 25 LEDs නේ. මට light up කරන්න ඕන මෙන්න මේ LED එක. Excuse me, sir. Sir, yes. Sir, in my I have code this way, but in my one it's only showing only to 10. Yeah, it is displaying only to 10. That is the code නේ. ඒක change කරොත් 100 වලට 100 වෙනකන් යනවා. Can you share the screen? Can you share the screen? Just want to see. Okay, set number to 1. Show number 1 කියන එක පුතේ දාන්න ඕන නැහැ. ඒක අයින් කරන්න. You can remove that. Sir, repeat 10 times. Yeah, repeat 10 times, show the number and add by 1. No, you can, if you change it to show number 1, you can remove. If you change it to 100 times, it will be display up to 100. That doesn't matter. 1, 10, then okay, you have to do small thing. Say